Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are warmly welcome to the Leo, the uh, Learn English Online with me Akram Hanno. طيب أنا سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا المساء وطابت مساءكم بكل خير. نحن ما زلنا في رحاب verbs. So as we said earlier, we talk about verbs. Today we're going to talk about other type or kinds of verb, if you allow me to do so. But before getting started, let me show you something that is really I custom. I always start with. It's also give you an incentive motivation, and I hope that this motivated you and get the best out of you. Okay? يعني أنا أتمنى إنه هذا ينال رضاءكم واستحسانكم. ويسعدني صراحة أن أقدم هذا التنوير الجميل جدا جدا وتتابعوننا في هذه القناة، ولا تنسوا الاشتراك واللايك سواء كان في اليوتيوب أو مراسلتنا ومتابعتنا في الفيس. أشكركم شكرا جزيلا، شكرا صراحة، ونبدأ إن شاء الله. بسم الله. كالعادة نحن قاعدين نبدأ ببدايات زي دي. طيب ستيف جوبز يمكن everybody knows him، ماكنتوش وكده، وهو one of the founding fathers، توفى 2011. قال if today were the last day of our life، يعني أو your life، يعني سواء كان لي أنا أو لك أنت، إذا كان ده آخر يوم، what would you do؟ what you want to do؟ what you are about to do today؟ كان هو آخر يوم في حياتك، ماذا تفعل؟ I'm paraphrasing الكلام ده وأذكر بس براون قال if this day is the last day for you what would you do differently؟ هتعمل شنو؟ خلاص؟ فاسمعوني إجاباتكم، هتعمل شنو إذا كان يوم الليلة هو آخر يوم في حياتنا، وربنا يمدكم في الأعمار والأجيال إن شاء الله كل سامعينا. طيب دي البداية. ستيف جوبز 1955 and 2011. Okay. طيب. نبدأ بالحاجة اللي عايزين نبدأ بها اليوم، وإن شاء الله تكون حاجة بسيطة جدا جدا وتنال رضاكم واستحسانكم. طيب. Today I'm going to talk about auxiliary verbs. Two kinds of verb: do and can. Do and can and do. Okay. Like use of do. The auxiliary do is used to form the negative and the interrogative simple present and simple past tenses. Like دائما بيستخدموا يا إما في الماضي الحاضر البسيط أو الماضي البسيط. طيب he came affirmative جملة مثبتة affirmative when you affirm something. He didn't come negative هنا طوالي chose us negation اللي هو حالة النفي. طيب did he come interrogative اللي هو الاستفهام، يعني الجمل الاستفهامية والجمل المنفية والجمل المثبتة. اوكي. طيب he works affirmative جملة مثبتة عادية لا فيها نفي، لا هي بالمنفية ولا الاستفهامية. he doesn't work negative and does he work interrogative. طيب نمشي اللي بعده. To avoid the repetition of an ordinary verb, as in the following examples: do you know him? Yes, I do. عشان ما تنسى I know him أو I know him، يعني عشان ما الواحد يكتر الكلام وكذا. تمام. she sings well. Yes, she does. فطوالي بتأكد لنا خلاص، ودي بتجنبنا حاجة اسمها التكرار، وفي اللغة الإنجليزية المتعمقة كده بيقول على الابسس. خلاص. طيب do is also used to emphasize the affirmative nature of a statement. She did come للتوكيد. you do
look upset يعني أنت يبدو عليك حزينا. طيب أنا أضيف إضافة بسيطة كده للتوكيد دي، أنا أضيف لها حاجة اسمها ماء. ماء في اللغة العربية، ماء في اللغة العربية بتعمل لي عمل دو. كيف يعني؟ أهل اللغة قالوا هي زائدة في اللغة العربية، والقرآن ما فيه حاجة زائدة يعني كله تمام، لكن للتوكيد ربنا لم يستخدمها. وما كان الله بعد الاستعاذة اللي هو إننا في سورة فبما نقضهم إيمانهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم يعني أصلا لو حذفنا ما بدد شنو بنقضهم. أو مثلا للتوكيد مثلا أنا أقول I do love you is more emphatic stronger than I love you. يعني أحبك و I do هنا خلاص أنا أوكي. ماذا أقول الكره لأنه نحن ما في يعني I don't like to talk about hate but I love you I do love you I agree I do agree with you I do disagree يعني أنا تماما أنا أجزم إنه ما أتفق معك. طيب دي في موضوع do as the emphasizer. طيب do can use to be do can be used in imperative mood to make a request or invitation sound more persuasive. Do be quiet يعني please be quiet do be quiet. اوكي يعني في الحالة دي برضه هي جميلة جدا. طيب use of can as auxiliary can usually expresses ability. معروف هي تتكلم عن المقدرة. He can speak 10 languages. He can speak 10 languages. I can night نت رابطي نايت دي كبراها اللي هو NITE نايت ونت اللي هي ربط العقد وكده. Can you lift this box؟ فده استخدام كان وإن شاء الله حنيجي نتكلم عنها لما نتكلم عن المودال verbs. permission برضو هي للاستئذان أو للسماح. can is often or often خلاص. وفي الشعر بنقول على oft يعني بنحذف ال en خلاص. used to in the sense of may to give permission though may is more correct. You can go now يعني مسموح لك يمكنك الذهاب. You can take one of those books بإمكانك يعني. لكن طبعا may هي أقوى و more polite. okay يعني أقوى في الاستخدام. هنيجي نتكلم عنهم إن شاء الله في المودال verbs. طيب nowadays can is also being used to ask permission. Can I come in sir؟ عايز تسأله إنه ممكن أدخل. لكن أصلا زي ما تكلمنا إنه إن شاء الله لما نيجي كده يعني أصلا هي may I come in sir؟ may I come in dear؟ may I come in mom؟ may I come in؟ okay. أو possibility. Can is often used in negative and interrogative sentences to talk about possibility. Can this be true? مستحيل الكلام ده يكون صح. Okay? Yes. So far this is about can. So I'm really glad that to have you today. It's very wonderful, amazing to have you. And let me just do this quickly because of time. I don't like to elongate. Fill in the blanks. This will be the exercise that you will be doing it. Yes. Auxiliary verbs. The verbs be, is, are, was, were, have, do, are called auxiliary. Are called what? Auxiliary verbs, or sometimes we call them helping verbs يعني أفعال مساعدة. When they are used with ordinary verbs to make tenses, passive forms, questions, negatives يعني كل استخدامات الauxiliary verb
ونحن ركزنا على be لانه مهم جدا جدا لقدام حنتكلم عنه ان شاء الله. طيب the verbs can could may might will would shall should must and ought المفترض تجي ought to are called modal verbs. ما لا نتكلم عنهم هسي. Modal verbs are used before general verbs and express ideas such as permission, possibility, certainty, necessity. Need and there are also sometimes used like modal verbs. Okay. Auxiliary verb اللي هو auxiliary be هنتكلم عنه. The auxiliary verb be is used in the formation of the continuous tenses. يعني هنا في حالة تكوين المضارع المستمر. I'm writing. She's singing. It was raining. They are playing. ففي الحالات دي عندنا was were كلهم بيستخدموهم شنو؟ كفعل مساعدة. أما المين verbs اللي هي writing, singing, raining and playing. In the formation of passive forms, I was shocked. الله كده صدمت. The boys were praised. مدحوا. He was questioned. سئل. خلاص؟ في الحالة دي يعني اللي هو في حالة passivization أو passive form اللي هو حالة المبني للمجهول نحن بنقول أو اللي هو الذي لم يسمى فاعلا. طيب be can be followed by an infinitive. الانفينيتيف اللي هو الفعل المجرد. This structure is used to talk about an argument, plan, an agreement, fact, or a command. To see him tomorrow. To see him. أيوة هنا بتدينا كأنه ما نحن مرتبين إنه المفترض نتلاقى. They are to be made next month. بالذات لما تجينا to infinitive دي. Next month. You are to leave at once. فدي كلها يعني مرتب ترتيب. طيب auxiliary verb have وطبعا have بيتكلم عن الملكية ومرات إذا يجي main verb وهنا بيجي فعل مساعد. auxiliary have has the following uses. عنده استخدامات التالية. Number one is the formation of the perfect tenses اللي هو التام يسموه شنو سواء كان perfect عموما سواء كان present perfect or past perfect. Okay, she has come هي جاءت. They have returned رجعوا. She has been waiting. فعندنا present perfect عندنا has و have و has been هو present perfect continuous. تمام. لما نيجي إن شاء الله نتكلم عن tenses we will explain this in more or in more details or we will clarify them. With the infinitive to indicate obligation هو الالتزام. I have to be there by. بالذات لما نلقى by دي خلاص للتوكيد. By 12 o'clock. She has to finish the work. يجب عليها هنا أو يجب علي خلاص أن أكون هنالك. Had plus infinitive can be used to talk about an obligation that existed in the past. I had to be there by 12 o'clock. Notes. طيب نشوف النوت دي. نوت ما بنحتاج لها لكن أنا أديكم exercise عليها إضافة يعني خلاص. طيب these are the exercise. Yeah. So fill in the blanks اللي هو الشواغل دي أو dots دي with appropriate auxiliary verbs. Remember to observe the rules of sequences of tenses. He dies so that he save his money. We eat so that we live. You go only if you have
permission. He was so tired that he hardly stand. He went to England in order that he become a doctor. He said that do it. The robbers stole حرامية مالو wherever they find the shop. He worked hard that he when the price اللي هو فاز بالجائزة will answer that we arrive in time. He said that he try again. So I can give it to you or give you the answers actually. These are the answers. You can use it. It's very clear. Because of time, he dies so that he might save his money or he could save his money, his country, sorry. We eat so that we may live. نحن بناكل عشان نعيش ولا بنعيش عشان ناكل والقصة طويلة. You may go only if برضو شرطي بالاستخدام. You have permission. He was so tired كان متعب أو منهك that he could hardly stand. بالكاد إنه يقف. He went to England in order that he might become barrister. حيكون محامي. Might become يعني احتمال. He said that he could do it. The robbers stole whatever they could find in shop. أي حاجة ممكن يشتروا. He worked hard that he might or he could win the prize. يعني هو اشتغل اجتهد عشان كده. Will جرينا so that we could arrive in time. He said that he would try again. He ran as quickly as he could. Yeah, that's it. And this is, I think that is quite enough. These are already made. If you stay in touch with me, I will give you. This is so lot, so that's why I will not start talking about this. All these are auxiliary verbs. Okay, but because of time, I can't do it right now. All these are the auxiliary verbs, but I'm gonna leave them, or you can stay in touch with me, so that's why I can give you this material or these handouts. Okay, thank you very much indeed. I hope that I make sense. It makes sense right now. يعني what I did right now, what I'm saying, what I'm talking, actually I hope that to be very clear as crystal clear too. يعني أتمنى إنه الناس تكون فاهمة كلامنا. ودي استخدامات الأفعال المساعدة بيسموها helping verbs أو auxiliary verbs. تمام؟ They are not main verbs but they have their functional role. يعني عندهم دور وظيفي بيشتغلوه. وشاكر لكم جدا جدا، سعدت بالتواصل معكم وأتمنى مشاركتكم وآرائكم في هذه الفيديوهات يعني. Okay, this really helps me to dig deep down and to get the best out of me. خلاص أشكركم الشكر الجميل وطابت لياليكم بالهنا إن شاء الله وفي أمان الله. السلام عليكم.